Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda dusamirana na kuri FM 104 n'ibice bitatu by'Ijwi ry'Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jodiane Nini Nahazwe. Ingingo nkuru ziyagize mu gihugu cy'u Burundi abashinga amateka batoye integuro y'itegeko rigena igenekerezo rya munani ukwezi kwa gatandatu k'umwaka utashe nk'umunsi wahariwe imboneza y'ikirenga yo kuzirikana igihugu. Abashinga amateka ntibavuga rumwe ariko kuri iyo nteguro y'itegeko ibikorwa yerekanye ukuntu yabayeho yabanishije abarundi atari byari byo kuvuga ku murongo byari byo gushyira mu ngiro bikaboneka umuntu babatsinda uyu mubiri witwa twambaye ariko n'ibyo bikorwa n'ibyo byumviro byiwe. Uyu ni umushinga amateka Martin Ivyabandi yigeze ku mushikiranganje ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza yashiriweho uyu munsi ko wari perezida Nkurunziza atakiriho yoguma yiye gute. Nibaza yuko iri tegeko rirafise agahazi. Uyu nawe ni umushinga amateka Gatongwasa atwara umugambi SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu gihugu c'u Burundi. Mu Rwanda igisata kiburanisha ivyaha mpuzamakungu na ndengerambibe muri sentare nkuru cahejeje kumviriza abaregwa muri dosiye ya Paul Rusesabagina uko ari 20. Muyagezweho ijyanino kw'isi naho gushamirana kurabandanya hagati ya Israel na Palestine. Urusiya bwishimiye ibiganiro hagati yabwo na leta zunze ubumwe za Amerika naho gusanga bitazokoroha. Ayo makuru se duce ku masonga turarambura mu kanyisase mu bihagufi y'amaradiyo yanyu. Nongere ndabahikaze murano makuru dutangurana na mugenzi wacu ejo ni Mukampusi atubwira ivy'urugomo rwongeye kwaduka mu ntara ya Gaza muri Palestine. Abadiplomati bashakisha uburyo imirwano yahagarara hagati ya Israel n'abanyepalestina bateranye uyu munsi kuwa kane nyuma y'uko perezida wa Amerika Joe Biden ahamagariye kugabanya ubushyamirane. Cyakora Israel yakomeje kohereza bombe zayo muri Gaza na roketi zongera guterwa n'umutwe wa Hamas nyuma yo guhagarara igihe gito. Hashize iminsi umutegetsi wa Hamas abaye nk'uhanura iryo hagarikwa ry'imirwano. Umuminisitiri wa Israel yavuze ko iki gihugu gishobora kuzahagarika ibitero byacyo ari uko gusa kigeze ku ntego cyihaye. Ibitero bya roketi kuri Israel byahagaze amasaha 8 uyu munsi kuwa kane, umunsi wa 11 w'ubushyamirane mbere yo kongera kurasa ku miryango iri hafi y'umupaka wa Israel na Gaza. Israel yakomeje ibitero byayo by'indege mu gice cya Gaza kigenzurwa na Hamas ivuga ko ishaka kurandura uwo mutwe wa Kisilamu kugira ngo utazongera gushotorana mu bihe biri imbere. Ubushyamirane burimo kuba ubu nibumara guhagarara. Kuva imirwano itangiye ku itariki ya 10 y'uku kwezi kwa gatanu, abayobozi bashinzwe ubuzima bavuga ko abanyepalestina 230 barimo abana 65 n'abagore 39 bishwe kandi ko abantu barenga 1700 bakomerekejwe na bombe ziterwa n'indege. Abategetsi ba Israel bavuga ko kugeza ubu hapfuye abaturage babo 12,336 bavuwe ibikomere. Ejo ni tukivuga ku by'intambara hagati ya Israel na Palestina. Akanama ka ONU kajejwe agateka kazi na muntu mu ndwiza kazokora inama idasanzwe kuri iki kibazo. Tim Harris ishimwe nivyo aje kutubwira. Iyi nama idasanzwe izaba yiga ku kibazo kimaze kuba agatereranzamba aho uburenganzira bwa muntu bwatsikamiwe cyane mu gace ka Gaza mu burasirazuba bwa Yerusalemu no muri Cisjordania. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu ryavuze ko rizakora iyi nama mu cyumweru gitaha ku itariki ya 27. Ni nyuma y'icyifuzo cyatanzwe n'igihugu cya Pakistani nk'umuhuzabikorwa w'umuryango wa Kisilamu. Iyi nama izabera i Geneva mu Suisse, izaba ihuriwemo n'ibihugu 47 bihuriye muri uwo muryango. Izamara umunsi wose haganirwa ku kibazo cy'ubwicanyi bumaze iminsi bukorwa hagati ya Israel na Palestina. Iyi ntambara yo mu burasirazuba bwo hagati imaze imyaka ibarirwa muri za 40. Umuvugizi w'inama njyanama Rolando Gomez yavuze ko ibihugu birenga 60 birimo ibihugu bigize uyu muryango harimo n'indorerezi byose bishyigikiye iyi nama idasanzwe.
mu nshuro 30 inama nk'izi zibaye 9 zose zasuzumaga ikibazo cya Palestina. Iheruka kuba kuri iki kibazo yabaye mu mwaka wa 2018 mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Hari habaye indi nk'iyi ariko yo yigaga ku kibazo cya Myanmar. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru agezeho ijya nino kw'isi. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'Uburusiya n'ayandi makungu yatangaje uno musi kuwa kane ko ibiganiro hagati y'igihugu ciwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari kimenyetso ciza, ariko ko bitazokoroha. N'ubu turacari kumwe na Tim Harris ishimwe. Mu by'ukuri ibibazo byakomeje kugenda byiyongera, ariko byibuze ibiganiro byabereye i Reykjavik mu murwa mukuru wa Iceland bihuje Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov n'uw'Amerika Antony Blinken bizafasha gutegura inama izahuza abaperezida b'ibihugu byombi. Nta shiti ko iki ari ikimenyetso cyiza. Ibizava mu biganiro bya Lavrov na Blinken bizasuzumwa na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin maze anabifataho umwanzuro. Kuri uwa kane Uburusiya bwishimiye icyemezo cya Amerika cyo kudahana isosiyete y'Abadage igenzura imirimo y'umuyoboro wa gaze ijyana mu bihugu by'Uburayi. Iyi mirimo ntabwo Amerika yishyigikiye. Ubutegetsi bwa Perezida Biden ejo kuwa gatatu bwashyiriyeho ibihano amasosiyete y'Uburusiya n'ubwato bwabo, ariko bukuraho ibihano ku masosiyete y'Abadage ayoboye uyu mushinga. Umuvugizi wa Perezida w'Uburusiya Dmitry Peskov yavuze ko iki cyemezo ari ikimenyetso cyiza. Uyu muyoboro uzajya utwara gaze uyivana mu Burusiya uyijyana mu Budage. Bizongera ingufu z'Uburusiya nk'ibicuruzwa bitanga ingufu ku mugabane w'Uburayi. Amakuru ageze hirya nino kw'isi ku Ijwi ry'Amerika tuyasozerere muri Turkey, aho umutwe wa gisirikare w'umugambi w'abakozi wa Kurdistan wavuze ko ari wo wagavye igitero ku kigo ca gisirikare kirimo ingabo zirwanira mu kirere mu gisagara ca Diyarbakir. Tim Harris ishimwe bandanya nino nkuru. Itangazo ryasohowe n'uyu mutwe wa gisirikare ku munsi w'ejo wigambye kuba ari wo wagabye igitero ku kigo ca gisirikare kiri mu mujyi wa Diyarbakir. Ni ikigo cy'ingabo zo muri batayo yo 8 zirwanira mu kirere. Ibindi bitero bibiri byaraye bibaye mu ijoro ryakeye ahagana isaa 6 n'igice birimo indege zitagira umudereva. Uyu mutwe wa gisirikare uzwi nka The People's Defense Forces waje kwigamba ko ari wo wagabye n'ibi bitero byombi. Uyu mutwe wavuze kandi ko amakuru arebana n'ibitero uza kuyatangaza mu masaha ataha. Minisiteri y'ingabo z'igihugu cya Turukiya yavuze ko igiye gukaza umutekano mu mujyi wa Diyarbakir. Ibi bitero bikimara kuba hakajijwe umutekano ndetse inkeragutabara hamwe n'amatsinda y'abaganga bihutiye kugeraho byabereye. Muri ndi tangazo ariko ryasohowe n'ibiro bya guverineri wa Diyarbakir mu ijoro ryakeye ryo ryavuze ko hari ibitero byageragejwe kugabwa ku kigo cya gisirikare hifashishijwe indege zitagira abadereva. Izo ndege zaje kuraswa ku buryo nta kintu cyangiritse mu kigo cya gisirikare cy'iyo batayo ya 8. Barakoze bagenzi bacu kuri amakuru yose agezwe hirya nino ku isi baduteguriye bakabaheje kudushikiriza. Aya n'ayandi ndabibutse ko mushobora kongera kuyasanga kuri website akaburungu radio yacu voa@akaburungu.com, adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni voa radio yacu. Mukanya dushatwerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera mu gihugu cy'u Burundi, aho inama nshingamateka y'ico gihugu no musi yemeje integuro y'itegeko igenekerezo rya 8 z'ukwezi kwa gatandatu k'umwaka utashe nk'umunsi wahariwe guhimbaza imboneza y'ikirenga yo kuzirikana igihugu. Iri teka muravyibuka ryatewe wahoze arongoye u Burundi Pierre Nkurunziza yasezeye isi kuri yo tariki nyene mu mwaka wa 2020.
abatoye integuro yemeza uwo munsi ni ibice 76 birenga mu gihe 23 birenga bagizwe n'abo mu mugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bayiyamirije. Reka ibindi tubaze mugenzi wacu Eloge Wilikaneza. Mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe mu buraruko bwa Bujumbura mu mukuru w'ubutunzi nta mpari nyinshi zahabaye kuko umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi wiganze inama nshingamateka kwabaye nk'uguhezagira gusa abashingamateka bake umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi akaba ari bo berekanye amakenga. Umushingamateka Jean Claude Nimubona asanga imvo nyamukuru Pierre Nkurunziza yoshirwa hejuru y'izindi ntwari ariko yarwanije amacakubiri. Yagiye ibikorwa by'urukundo yadukoreye kuva ndetse akijya n'iyarusha yashyize arwanya n'abari barihariye ibintu bijyanye n'iby'ubwoko aho wasanga hari imigwi y'amagesi zigeni ariko agenda yashyize abihagarika ndetse ahatwariyeho yashyize arwanya biboneka utugwizo na turiya twiyitirira amoko gushikaho n'imigambwe hano mu gihugu hariya rihari ifatiye Mugaba Gatongo wasa twara umugambwe SNL wabona ko kino cubahiro kidakwiye guhabwa umuntu atakiriho kubera impamvu asigura. Ikice cyo bwide supreme umuntu atakiriho no kumenganira ngo irabira definition y'umongi ko ikifaransa avuga yuko c'est une personne qui accompagne pour montrer le chemin celui qui guide à quelqu'un. Cyane naho celui ou celle qui conduit d'autres personnes dans la vie, les affaires, etc. Uyu munsi ko wari perezida Nkurunziza atakiriho yoguma rigide gute. Igira kabiri nibaza yuko iri tegeko rirafise agahazi uravye ukuntu ryaje akakinini kubera yuko les circonstances peut-être zari zimeze uko. La constitution qui a été abolie yarapeza yuko les anciens chefs d'État baca baba sénateur abi. Iyo disposition rero imaze kudisparaître muri constitution actuelle hanyuma Nkurunziza akamukakijewe ubusi yitoza ni nkaho haci haba ikibazo none acabiki ntibashobora kuba haraje iki kintu cy'uko aba guide supreme du patriotisme. Ariko Martin Izabandi yabaye umushikanganje ku ntwaro ya Nkurunziza asigura ahubwo ko harengeranye ko yubahishwa. Tubajana nuko umuntu iyo bakira cyane cy'Imana bitegererezo yamo n'ishitikizo y'ikirenga kuva ubundi bubaye cyane buvuye mu mirwe y'abanyamahanga abakoroni turakuntu yitwaye ibikorwa yerekanye kuntu yabayeho kunyanyagwanishije abarundi atari byari byo kuvuga ku murongo bya byo gushira mu ngiro bikaboneka kandi ashaka natwe yo kubitwigisha kuko akunda kubivuga kandi twatarize uburozi bw'amacakubiri kuburuka ukatuvamo kuba rero twebwe umubiri umuntu bagwatse kuba umubiri witwa twambaye ngaha ariko niyo bikorwa niyo byumviro byiwe. Janine Nibizi umushikanganje w'ubutungane yajanye rino tegeko mu nama nshingamateka yavuze ko hari hakenewe impinyanyuro gusa. Bavuga bati niwazohagararira uyu munsi ntivyari gushoboka ko abuhagararira uwo munsi kuko atakihari. Ikindi naco ni n'imyinyanyuro y'ibihe twaba tugezemo ni volonté politique kugira ngo uwo munsi mukuru uve mu kwezi kw'indwi nyabuna ube mu kwezi kwa gatandatu kugira ngo by'ukuri habe icibutso c'umunsi uwo muntu atarasanzwe mu gihugu cacu c'u Burundi, habe icibutso co kumwibukirako. Intumbero nyamukuru y'imyanyurwa y'iryo tegeko yari ingingo ya 4 niyo yavugwamwo uwo munsi ikongera ikavugwamwo uhagararira uyo munsi. Niyo ngingo ya 4 yagerageje guhinyanyurwa. Iruhande y'uwo munsi wamuhariwe buri mwaka bamwe mu bashinga amateka nka Suavisi Habona Rugira bifuza ko no mu bigo by'urwaruka ubuzima bwarandanya kwigendera Nkurunziza bwo kwigishwa. N'umuntu yakunda kwigisha urwaruka cyane kuba rero gushiraho muri zo sanze jeune umunsi ubwo rwaruka rutera amakumviriza impanuro yagenda atanga kugira ngo by'ukuri urwaruka rwacu rufatire ko karoro kuko yari icyitegererezo. Nkurunziza yabaye umukuru w'igihugu wa mbere wo mu bwoko bw'abahutu yatwaye ikiringo kirekire mu Burundi nubwo imyaka 5 ya nyuma yayisomeranye induru zivuga batavuga rumwe na CNDD-FDD bakamwagiriza ko yihagira ikindi kiringo c'imyaka 5 atari yemerewe hejuru y'imyaka 10 yari amaze arongora Burundi yabushikanyweko n'amasezerano ya Arusha. Uwo mugabo yari yavukiye muri komine Mumba intara ya Ngozi mu buraruko mu 1964 ariko nawe yashengeye amezi 2 imbere yuko asozera ico kiringo yari yaraharaniye n'abazungu bakabazungereza inyuma yo gusimbirikwa ry'ubutegetsi kwa 13 ukwezi kwa 5 2015 mu bari bashatse kumukombora kwisonga hakaba harimo uwahoze atwara iperereza ryiwe.
Pierre Nkurunziza yakunda kwizagira no kwemeza ko yerekwa ico bikora iminsi mike imbere yuko ahitanwa n'ico leta yise ihagarara ry'umutima yari yaravuze yuko asozereye yereka abanywanyi ba CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye aramutse igihugu ubu nk'umusubirizi wiwe naho yahawe kino cubahiro niwe mukuru w'igihugu wenyene yafashe ingingo mu 2017 ku munsi w'ukwikukira yo guhindura izina ry'ikibuga mpuzamahanga citiriwe umuganwa Rwirwa Gasore yarondeye intahe yo kwikukira n'ayigura cita intwari Eroge Burikaneza Ijwi rya Amerika. Tukiri kuyavugwa ku Burundi impunzi z'abarundi zigera ku 1,400 nizo zigiye kuja ziratahukanwa kundwi mu mice ibiri zivuye muri Tanzania. Intumbero nuko impunzi zirenga 144 bari muri ico gihugu batahukanwa bose atanumwe asigaye. Ibi vyumvikanywe ko mu nama nyabutatu yahuje Uburundi, HCR na Tanzania yari maze imisi ikoraniye i Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi w'Uburundi. Pierre Claver niyo nkuru bazotahukanwa none hisunzwe iki? Impande zitatu zegwa n'ikibazo cyo gutahukana impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania arizo ico gihugu cazihaye indaro Uburundi zikomokamwo hamwe na HCR ishamwe mpuzamakungu rizitaho zemeranije ko impunzi zitahukanwa ari izivyisabiye ku gushaka kwazo gusa. Itangazo Ijwi rya Amerika ryaronse risozera inama nyabutatu yahuje izo mpande zose i Bujumbura kuri uyu wa gatatu rivuga ko ubu hagiye kuja ratahukanwa impunzi 1,400 mu minsi ibiri kundwi. Umushikiranganje w'intoro y'agati mu gihugu ari nawe ajeje ikibazo c'impunzi Gervendera Kubuca niwe yasomye iryo tangazo. Twumvikanye yuko tugiye gushiramwo inguvu nyinshi kugira abifuza gutaha ku bushake bwabo bose tubakire batahe mu gihugu cabo c'amata n'ubuki, kandi ko tugiye no gushira izindi nguvu ku mupaka duhana n'igihugu ca Tanzania mu kuringaniza amabarabara bacamwo baza no gushiraho centre izotuma baza barashikiramwo kugira baze ku bwinshi. Iyo centre igiye kubakwa byihuta. Hariho n'ibindi twumvikanye ko ushaka guhunguka afise ibintu byiwe bazoza banza kubiturungikira kugira tubafashe mu ngorane zahora ziboneka rimwe na rimwe. Naho biruko abarundi bahungiye muri Tanzania bamaze imisi batakamba bavuga ko bariko barirukanwa ku nguvu ndetse bamwe muri bo bagafungwa abandi bagahotererwa ubuzima. Leopold Charangabo ni cegera c'utwara shamwe CBDH Vicar ribavugira banyuruzwa mu ijoro kugeza naho byamenyekanye rero ko hariho na bamwe muri bo batwagwa mu Burundi. Binatwereka ko kandi ko no muri abo bose barenga 90 baburiwe irengero harimo abishwe ko nivyo, ariko harimo n'abashobora kuba barashikanye mu Burundi n'abo bagifungiwe mu gihugu ca Tanzania. Nishami HCR gita impunzi ku isi riremeza ko mu gutahukana impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania kirimo agahaze. Kuri mikro y'Ijwi rya Amerika Filippo Grandi atwara HCR ku isi aheruka guhamagarira ico gihugu kurabira karorero ku gihugu c'u Rwanda mu gutahukana mu bwigenge impunzi. Je pense qu'il faut regarder comment c'est fait au Rwanda. Ati nibaza ko akarorero keza ari ingene bigenda mu gihugu c'u Rwanda. Abantu nibo bisabira gutahuka hose bibwirizwa kugenda gutyo. Muri Tanzania turacafite ikibazo gikomeye, ariko murazi ko hari ubutegetsi bushasha. Ubu turiko turabiganira ko kugira ngo itahukanwa ry'impunzi z'abarundi rigende neza. Twizeye ko ibiganiro turimwo bizotorera inyishu ico kibazo cyo gutahukana mwituze impunzi. C'est positif sur la manière dans laquelle le rapatriement est géré. Aha uwaserukiye igihugu ca Tanzania muri iyo nama nyabutatu arabihakana. George Boniface Simbachawene yamenyesheje ko utahukanwa wese abaruwa vyisabiye ku gatwe kiwe. Ku kibazo c'abafungwa canke bo bahohoterwa, uwo mushikiranganje w'intoro y'agati mu gihugu yemeje ko ayo makuru atayo afise, ariko ko hamwe hoba hari wakoze icaha kanaka ahanwa nk'uwundi mu Tanzania wese hisunzwe amategeko. Kuri we icifuzo ca Tanzania nuko impunzi zirenga 144 z'abarundi zitahukanwa zose. Ati ico twifuza nuko leta y'u Burundi yofatwa bimwe biboneka muri ugo mugambi, haba mu nyubako n'ibindi bikenewe kugira ngo impunzi zose zitahuke. Twebwe twari twarabakiriye basaba ubuhungiro kuko n'uburenganzira bwabo, n'ubunyene n'uburenganzira bw'izo mpunzi guhunguka, cane cane iyo icatumye bahunga kitakiriho. Muri yo nama yabereye i Bujumbura utwara HCR mu Burundi Abdul Karim wewe yifuza ko abatahutse bofashwa mu gusubira mu buzima busanzwe.
ati no kumenya ko gutahuka kw'impunzi ari intango y'urugendo rurerure abatanguye mu buzima busanzwe mu gihe hadashizwe ingufu mu gushigikira izo mpunzi mu buryo buboneka bashobora no kugira ingorane ziruta izo barimo mu buhungiro. Ico bikoze aha haracari ikibazo kuko bamwe mu bahunguka babwiye ijwi rya Amerika ko basanze amazu yabo yarabomotse. Twebwe n'ukuri turasaba leta ihagurukira ikibazo c'abantu bahungutse mu bijanye no kwivuza no gufungura no kuryama. Kubera utarimye nta n'ikintu tureza, inzu nazo urazi ko zabomaguritse. Ishirahamwe HCR ryerekana ko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017 abarundi barenga ibihumbi 120 bamaze gutahuka bavuye muri Tanzania nayo abarenga ibihumbi 30 batahutse bavuye cane mu Rwanda. Abarundi bagisigaye mu buhungiro cane mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko nabo barenga gato ibihumbi 291 hafi igice cabo bari muri Tanzania. Pierre Claver Nkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika. Tandukize ayagezeho mu gihugu c'u Rwanda tuyahereye mu by'ubutungane aho igisata kiburanisha ivyaha mpuzamakungu na ndengerambibe muri sentare nkuru y'u Rwanda cajeje kumviriza abaregwa muri dosiye ya Paul Rusesabagina uko ari 200 bose uko bamwe n'abandi bireguye tubaza mugenzi wacu Assumpta Kaboyi twari twarungitse muri sentare ahabereye uko kwiregura. Mukanduti Angelina w'imyaka 70 wahoze ashinzwe amashuri muri Nyarugenge mu mujyi wa Kigali niwe mugore umwe rukumbi uri mu rubanza rurerwamo Paul Rusesabagina n'abandi 19 yemereye urukiko ko yagize uruhare mu byaha bibiri aregwa. Mukanduti yagarutse ku mateka yatumye yisanga muri iyi mitwe yaje kumenya ko ari iterabwoba ruko agaruwe mu Rwanda umwaka ushize. Yavuze ko yahunze u Rwanda mu mwaka wa 1994 akajya mu cyahoze ari Zaire agatatana n'umuryango we. Yaje guhunguka mu mwaka wa 1997 aba iwabo mu majyaruguru y'u Rwanda. Gusa avuga ko yongeye guhunga mu 1998 yumvikanisha ko intambara y'abacengezi irangiye habayeho guhiga bahungutse bava muri Kongo. Yasobanuye ko muri 2016 FDR yacitse n'ibice hakavamo CNLD ubwiyunge ya Irategeka Wilson waje kumuha umwanya wa komiseri w'iterambere ry'umuryango. Asobanura ko mu buyobozi buriho mu Rwanda muri iki gihe yabigereranya no kuba minisitiri. Abajijwe ku byaha aregwa byo kwinjiza abana b'abakobwa mu gisirikare cya FRN yasubije ko amaze kuba komiseri yagiye mu nama perezida wabo Irategeka Wilson akababwira ko ingabo za CNLD ziswe FRN. Avuga ko yahise atekereza icyo yakora nk'ushinzwe abategarugori n'abari bari kumwe mu mashyamba ya Kongo. Yagize ati nari ngize amahirwe mbonye komisariya irimo abakobwa kandi twaraterwaga buri gihe abasirikare bakajya kurwana ngasigarana n'abagore n'abana babo turindagira ugasanga twirukansa amashyamba. Yavuze ko yagiye gusaba Wilson Irategeka ko abakobwa bahabwa imyitozo ya gisirikare akabyemera. Mu rukiko yasobanuye ko icyo yakoze ari ugushishikariza abo bakobwa kwinjira mu gisirikare ko nta wagiyemo ku ngufu. Agaragaza ko we ibikorwa bye byarangiriye mu gukora urutonde rw'abifuzaga kwinjira mu gisirikare akaruha ababishinzwe akaba aribo babatoranya. Mukanduti yasobanuye ko atigeze amenya ibitero bya FRN yabyumvise ari aho babaga mu nkambi ya Ifaringa muri Masisi. Yabibaza Irategeka akamubwira ko babitewe nuko ingabo za Loni ziba muri Kongo MONUSCO zitashakaga kubahuza n'u Rwanda. Yamusobanuriye ko bashaka gukanga leta y'u Rwanda ngo rumenye ko bahari bemere gushyikirana. Uyu mudamu Mukanduti yavuze ko atigeze agira uruhare mu bitero bya FRN kandi yamenye ko byiciwemo abantu ageze mu Rwanda ndetse ngo yabwiwe ko FRN ari umutwe w'iterabwoba atangiye gukurikiranwa. Nibwo yagize ati ndasaba imbabazi imiryango y'abari abantu babuze ababo n'ibintu, ndasaba imbabazi sosiyete y'u Rwanda by'umwihariko perezida w'u Rwanda hamwe n'Imana. Urukiko rwamubajije impamvu atitandukanyaga n'ibikorwa bya FRN mu gihe avuga ko atarabishyigikiye. We yagize ati nari kuhava njya hehe ko uwo narinzi ari izo mpunzi, nemeye kubana nabo turi kumwe dutegereje uko bizagenda. Yavuze ko ibitera inkambi yabo yagabweho byatumye bahunga bava i Masisi muri Kivu ya ruguru bagera muri Kivu y'epfo
nyuma bacyurwa mu Rwanda aho yageze agafatwa agafungwa. Aha ati ni nabwo namenyeshejwe ko naciriwe urubanza mu nkiko gacaca ngahanishwa igifungo cya burundu. Nyuma y'uko abaregwa bose basoreje kwiregura uretse Rusesabagina wikuye mu rubanza ku mpamvu yasobanuye ko atazabonera ubutabera mu nkiko z'u Rwanda, urubanza rwakomeje humvwa abaregera indishyi basaga 80. Abunganira abaregera indishyi basobanuye ko harimo imiryango yiciwe abantu mu bitero byagabwe na FRN, harimo abajyanywe n'uyu mutwe bikoreye ibyo wasahuye, harimo ndetse n'abasahuwe ubwabo. Ababunganira bari batangiye kuvuga umwe ku wundi ibyo basaba kuzahabwa mu byabo byangijwe ndetse n'indishyi z'akababaro batewe n'ibyo bitero. Abunganira abaregera indishyi kandi bavugaga ko abaregwa bose bazabaka indishyi, bagasobanura ko utaragiye mu bitero byishe abantu cyangwa ibyasahuye yatanze amabwiriza ko abari muri iri tsinda bakwiye kuryozwa ibyaha byose byakorewe abaturage ba Nyabimata mu karere ka Nyaruguru ndetse n'ab'uturere twa Nyamasheke na Rusizi. Urubanza rurakomeza kuri uyu wa gatanu, abaregera indishyi bagisobanura ibihombo batewe n'ibi bitero. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Assumpta Kaboyi, dukundire tugume mu Rwanda ariko ubutuvuga ivya sport aho amarushanwa nyafrika mu mukino w'amaboko basketball abandanya kubera i Kigali. Equipe ya Petro de Luanda yo muri Angola no munsi yabaye iya kabiri ironse itike yo gukina kimwe ca kane cyo gusozera ayo marushanwa azwi ku izina rya BAL mu mpfunyapfunyo. Majambo yose ni Basketball Africa League. Umenyesha makuru wacu Jean-Claude Munyandinda adukurikiranira hagufi byino mikino ari muri Kigali Arena. Buhoro buhoro amakipe aragenda yibonera amatike yo gukina imikino ya kimwe cya kane kirangiza mu irushanwa rya Basketball Africa League ririmo kubera mu nyubako y'imikino ya Kigali